Hi friends, see in rotatory motion part 1 we have discussed about torque, okay, and also regarding some numerical problems regarding torque, that is force into perpendicular distance torque, that is R into F perpendicular, F into R perpendicular torque. Two ways we have derived and also we have done some numericals. Now let us do last numerical and we'll go to moment of inertia definition. That is last numerical ఏంటంటే ladder problems. Ladder problems. So ఈ ladder problems ఎలా ఉంటాయంటే, for example, you'll be giving a wall. You'll be giving a wall here. Okay. You'll be giving a wall. In these two cases will be there. First one, wall is smooth 90%. Second one, wall is rough around 5 to 10%. 90% ఈ వాల్ స్మూత్ అని ఇస్తాడు, ఫ్రిక్షన్ ఉండదు ఈ వాల్. అలాగే 5 to 10% ఒకసారి రఫ్ అని ఇవ్వచ్చు సర్ఫేస్. అలాగే డౌన్ వాల్ రఫ్ సర్ఫేస్. అంటే ఈ వాల్కి అంటే గ్రౌండ్ ఇది, దీనికి మ్యూ ఉంటుంది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, దీనికి మ్యూ ఉండదు. నా ఒక ల్యాడర్ లాగా ఉంది, ఇస్ ఎ ల్యాడర్. దిస్ ఇస్ ఎ ల్యాడర్. ఈ ల్యాడర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇది అనుకోండి, వెయిట్ W is equal to mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్ వెయిట్. ఓకే, నా ఈ ల్యాడర్లో ఉన్నప్పుడు దీనికి ఫ్రిక్షన్ ఉంది, దీనికి ఫ్రిక్షన్ లేదు. సో ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ దీని నుంచి ఇలా పైకి యాక్ట్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్, లెట్ బి n1, బికాస్ దిట్ ల్యాడర్ విల్ బి స్లిప్పింగ్ డౌన్. ఓకే, సో స్లిప్ అయినప్పుడు ఇలా వెళ్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళని ట్రై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ is the friction. So when the ladder is coming down, it will come this side and friction will be in opposite direction and normal force will be in upward. This is n1 normal, first normal. Coming to here, second normal force n2, and because the surface is smooth, even it is slipping, no friction, friction is 0 for this one because wall is smooth. Suppose if wall is taken as rough, then what happens, friction will be there. ఇంకో ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. నౌ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నౌ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. దట్ మీన్స్ when the system is in equilibrium, what happens, F net is equal to 0. F net అంటే ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్లో, ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ అంటే లీనియర్ మోషన్లో F net is equal to 0. That means total forces acting is equal to 0 or net force is equal to 0. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. అలాగే రొటేషనల్ టార్క్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది రొటేషనల్ మోషన్. ఇన్ రొటేషనల్ మోషన్, ఓకే, నెట్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెట్ టార్క్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి, క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్. ఓకే, క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంటీ. అలాగే ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఏంటి, అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్లో అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏంటి, డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏంటి, లేదా హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఏంటి. ఫస్ట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏం యాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఫోర్సెస్ వాట్ ఆర్ దేర్, సి n2 దిస్ సైడ్ and friction అంటే n2 is equal to F, equation 1. horizontal force ఏంటి, ఇటువైపు n2 is equal to F. అలాగే y direction, in y direction forces ఏంటి, ఒకటి n1 ఈ వాల్ నుంచి, ఐ మీన్ గ్రౌండ్ నుంచి, n1 is equal to weight, that is equal to mg under equilibrium conditions. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ తీసుకొని if you do one problem, how to solve. For example, let us take some angle and let us try to explain.
For example, let the length of the ladder, total length be 2L. And let this is L and this is L. The total length of the ladder be 2L. Total length of the ladder be 2L. And let the angle made with the vertical, for example, let us take the angle made with the vertical is 37 degrees. Let this ladder is making an angle with this vertical 37 degrees. Then what happens? This is already 90 degrees. So 90 minus 37, ఎంత అవుతుంది ఇది? 53 degrees. You can check up. 90 minus 37, 53 degrees. So with the vertical ladder is making 37 degrees. Now we have to calculate what is N2 and what is N1. So we will calculate. See here, F net translation motion law, F net is equal to 0 and forces are equal in linear motion. That means horizontal force you can see N2 is equal to F. Alage N1 is equal to mg. N1 is equal to mg. N1 is upward, weight is downward. Let us take some mass also value. Let the mass be around how much I'll take. Let us take some 10. Let us take mass as 10 kilograms. So what is the weight now? Weight is equal to m into g, that is 10g. Weight is equal to mass 10 kg అయినప్పుడు weight ఎంత అవుతుంది mg, that is 10 into g, acting downward direction. So these are the equations. Okay na? Next ఏం చెప్పాం మనం, టార్క్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పాం. నెట్ టార్క్ అంటే ఏంటి? క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్. ఒకసారి దీన్ని గమనించండి. ఇక్కడ ఏంటి టార్క్? నేనేం చేస్తానంటే ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయడానికి దీన్ని ఏ అనుకుంటాను అండ్ దీన్ని బి, సి అనుకుందాం. సో అబౌట్ ఏ పాయింట్ I will find torque. Okay, about A, find torque. So about A తీసుకున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి N1 is passing to the axis. So N1 ద్వారా టార్కే ఉండదు. So N1 ద్వారా టార్క్ 0. Because I am taking A as the point. So from the point it is passing to the axis కాబట్టి torque due to N1 is 0. Now we have to calculate the torque due to weight and also N2. Weight ఒకసారి చూడండి. Weight is acting downward direction and you can see. What is this one? It is spinning like this. ఇదేంటి direction clockwise. Clockwise you can see. So ఇదంతా ఈ clockwise weight into perpendicular distance. ఈ distance ఎంత అవుతుంది చెప్పగలరా ఎవరైనా? Now already I have given total length 2L and this is L. So what is this one? Adjacent by hypotenuse. Already angle 53 తెలుసు. L cos 53 ఎంత అవుతుంది? L cos 53 మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంత ముందు క్లాసెస్ కూడా చెప్పాను. 37 degrees ఉన్నప్పుడు ఇది 3, 4, 5. అలాగే when you have given 53 degrees అప్పుడు 4, 3, 5. సో ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? adjacent అంటే L cos 53 అంటే ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఎంత? వెయిట్ mg ఇంటూ L cos 53 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది చూడండి పైకి, యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ దిస్. టార్క్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది, అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇదేంటిది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఎంత అవుతుంది? N2 ఇంటూ perpendicular distance చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద perpendicular distance, లేదా ఇది. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది? ఇది మీరు ఇది 53 అయితే ఇది 53 అవుతుంది యాంగిల్. సో ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ లేదా ఇదైనా తీసుకోవచ్చు, perpendicular distance. ఓకేనా? ఎంత అవుతుంది? adjacent బై హైపోటెన్యూస్ అంటే 2L cos 37. లేదా చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ వేస్తాను ఇక్కడ ఫిగర్. ఇదిగోండి, ఇది రాడ్, ఇది 2L లెంత్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ N2 force. Okay, and this is perpendicular distance.
ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఎంత ఇచ్చారు 37 degrees. Okay, this is 37 and this is 53 degrees and this is 90. Okay, so ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది నాకు చెప్పండి. ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, ఫోర్స్. I want this distance. So because this is force and this is distance, perpendicular distance. So ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఇది adjacent side, adjacent by hypotenuse. యాంగిల్ ఎంత 37 degrees. adjacent by hypotenuse అంటే 2l cos 37 degrees. చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ adjacent by hypotenuse, adjacent by hypotenuse. ఇది సపోజ్ x అనుకోండి, x by 2l is equal to cos 37. సో x is equal to 2l అంటే ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చింది, ఇది పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ దీనికి ఫోర్స్కి. సో n2 into 2l cos 37 degrees. ఇంకేంటి, అయిపోయింది కదా. m మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు 10 kgs, g వాల్యూ 10 into l క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. cos 53, ఇదిగోండి cos 53 అంటే adjacent by hypotenuse 3/5 is equal to n2 into ఇక్కడ ఇంకా 2 ఉంది cos 37 ఇక్కడ ఉంచండి adjacent by 4/5. ఓకేనా. సో ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూద్దాం. 5 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 2 1s are 2 5s are. ఓకేనా. ఒకసారి మల్టిప్లై చేయండి. 10 5 is 15 10 150. 150 is equal to n2 into ఇక్కడ ఏం మిగిలింది ఇంకాని 4. సో ఎంత అవుతుంది, n2 is equal to 150/4 అంటే ఎంత అవుతుంది, 2 2s are 275 చూడండి. 2 2s are 4, 2 7 75. 75/2 అంటే ఎంత, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2.5. సో 37.5 న్యూటన్స్ ఏంటి n2 వాల్యూ. సో we got n2 value as 37.5 newtons. Please check it once again. 150/4. ఓకేనా. 2 2s are 2 7s are 14, 2 5s are 2 3s are 6, 2 7 37.5 newtons. సో ఇదేంటి నాకు n2 వాల్యూ. అప్పుడు n1 ఎంత అవుతుంది, n1 is what, mg. n1 what, mg. ఓకేనా. సో n1 ఈజీ ఫైండ్ చేయొచ్చు. n1 ఈజ్ కూడా m ఇంటూ g అంటే 10 into 10 మాస్ అలాగే 10 గ్రామ్ 10 kgs ఇచ్చాను కదా. 10 into g 10, that is how much, 100 newtons. సో n1 ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది పైకి 100 newtons. n2 హారిజాంటల్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది 37.5 newtons. సో ఈ విధంగా ల్యాడర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి. క్లియర్. నౌ ఐ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ moment of inertia. Clear? Please note down. Okay, right. So let us enter into moment of inertia. What is the definition of moment of inertia and radius of gyration, moment of inertia of different bodies, etc. Okay na. So fast ga dantlo velipodam. And this is part 2 of rotatory motion. Already in part 1 we discussed so many things regarding torque, etc. and also numerical problems. So this is part 2. This is rendo bhagam. Maybe in this part 2 we may complete maximum 99% of the chapter. If anything is left over, we'll see in the part 3. Maximum we'll try to complete. Okay? Right. Now see here. Now let us see what is meant by moment of inertia. Moment of inertia ante enti. Okay na? For that I'll try to expand. I'll take a small body here. Let y dash be an axis. Let this is a body. They are having so many particles like m1, m2, m3, m4, mn. Let the particles be at a distance r1, r2, r3, r4, rn. Now how will define moment of inertia? Moment of inertia cheppochu, small particle di is equal to mass of the particle into square of the distance of the first one, di1. అలాగే రెండోది mass into square
మూడవది మాస్ ఇంటూ స్క్వేర్, అలాగే లాస్ట్ పార్టికల్ mn into rn square. అంటే the product of mass of the body and square of the distance with the reference axis. The product of the mass of the body or particle and square of the distance with the reference axis. అది y-axis అవ్వచ్చు, x-axis అవ్వచ్చు. That is called as momentum. If you add up all these, that is di1, di2, di3, dot 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 din, then you will get what? Capital M into r square, which is equal to I. That is m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r square, so on. ఇవన్నీ యాడప్ చేయండి. m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus dot 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 mn rn square. So this is nothing but the exact formula. Moment of inertia I is given by capital M into capital R square. Mass into square of the product of mass and square of the distance with the reference axis. మరి దీని యూనిట్లు ఏంటి చూడండి. ఎంకేస్ యూనిట్ చూసినట్టుగా మాస్కి ఏంటండి కిలోగ్రామ్, డిస్టెన్స్కి మీటర్ స్క్వేర్. సో ఎంకేస్ యూనిట్ ఈస్ ఆర్ ఎస్ఐ యూనిట్ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్. అలాగే సిజిఎస్ యూనిట్ ఏమవుతుంది, కేజీ తీసి గ్రామ్స్ పెట్టండి, గ్రామ్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అండ్ ఆల్సో ద ఈక్వేషన్, ఆల్సో యూనిట్స్ ఫర్ moment of inertia. Clear? Right. Now, after learning about moment of inertia, we also learn about radius of gyration అని కూడా తెలుసుకుందాం. అసలు ఏంటిది radius of gyration? Generally it is indicated with the letter K. సో ఇది ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే there is a relation between moment of, that is I is equal to mk square. అంటే moment of inertia is equal to product of mass of the body into square of radius of gyration, or I by m, that is mean average of moment of inertia, total moment of inertia, square root is equal to k. So radius of gyration can be also called as mean of all the moment of inertia of the particles, or the moment of inertia of the entire body, mean, average. Divided by అర్థం ఏంటి, average, mean, and I by m, that is root over I by m, moment of inertia of mass under root is given by k. Radius of gyration కాబట్టి దీని యూనిట్స్ meters in mks and centimeters in cgs. సిజిఎస్లో అయితే సెంటీమీటర్స్లో కొలుస్తాం, ఎంకేస్లో అయితే మీటర్స్లో. క్లియర్? రైట్. నౌ after learning about moment of inertia, radius of gyration, now let us learn about the moment of inertia of different regular bodies like a uniform ring, a thin rod. ఓకే, ఇలా 1 by 1 అన్ని డెరివేషన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే థిన్ రాడ్, moment of inertia of a thin rod about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the length. Just చూసుకోండి, moment of inertia of a thin rod about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the length. దానికోసం ఏం చేస్తాను, ఒక ఐరన్ రాడ్ తీసుకుంటాను చిన్నది. లెట్ దిస్ ఐరన్ రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ L. యాక్సిస్ ఎలా ఉంది, ఇలా పాస్ అవుతుంది చూడండి. యాక్సిస్ is passing in this fashion about an axis passing the center of mass and perpendicular length. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, L/2. For your sake I am deriving the relation. యాక్చువల్లీ దీని ఫార్ములా నాకు తెలుసు, ml²/12, కానీ మీకోసం డెరివేషన్ చేసి చూపిస్తాను. సో దీనికోసం బికాజ్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాస్, పాయింట్ మాస్ కాదు ఇది, మాస్ కంటిన్యూ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది. సో అందువల్ల మనం ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా మనం చేయాలంటే ఐ విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ ఎలిమెంటల్ లెంత్ dx at a distance of x from the axis. ఏం చేస్తాను,
చిన్న ఎలిమెంటల్ లెంత్ డిఎక్స్, ఎంత దూరం నుంచి ఎక్స్ దూరంలో తీసుకున్నాం, వై యాక్సిస్ నుంచి, వై డాష్ యాక్సిస్ నుంచి. సో ముందు ఆ ఎలిమెంటల్ లెంత్ ఇది కడదాం, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో డిఐ, ఓకే, దీని మాస్ ఎంత అనుకుందాం, డిఎం. మాస్ కూడా ఎలిమెంటల్ లెంత్ డిఎం అనుకుందాం. సో డిఎం మాస్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్స్ యాక్సిస్. స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఎంత, ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఎంత అయింది, డిఎం ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయింది ఎలిమెంటల్ మాస్ది. కానీ జనరల్గా చూసుకుంటే ఇలాంటి డిఎంలు ఎన్ని ఉంటాయి, బోల్డ్ అని ఉంటాయి ఇలా రాడ్లో. ఆ డిఎక్స్లన్నీ యాడ్ చేస్తే యుల్ గెట్ ద టోటల్ లెంత్. సో ఈ మొత్తం రాడ్ యొక్క మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కావాలంటే మనం వీ హావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఎక్కడ వై డాష్ యాక్సిస్ కాబట్టి నెగిటివ్ టు పాజిటివ్, అంటే -L/2 నుంచి +L/2 ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ టేక్ రో యాజ్ లీనియర్ డెన్సిటీ. లెట్ రో యాజ్ ద లీనియర్ డెన్సిటీ. లీనియర్ డెన్సిటీ ఏంటి, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. సో M/L. దిస్ ఈస్ ద లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ రాడ్. మొత్తం రాడ్ యొక్క లీనియర్ డెన్సిటీ అనుకుందాం. రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ రాడ్, దట్ ఈస్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ రాడ్ బై మాస్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ రాడ్. కానీ చిన్న మొక్కది ఎలా వస్తుంది, లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్మాల్ పీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ డిఎం బై లెంత్ ఎంత, డిఎక్స్. దిస్ ఈస్ ద లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్మాల్ పీస్. చిన్న ముక్క తీసుకున్నాం కదా, ఎలిమెంటల్ ముక్క. సో దేర్ ఫర్ ఇందులో నుంచి డిఎం ఎంత అవుతుంది, రో డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం. సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ డిఎం, రో డిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఇదేంటిది, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద స్మాల్ పీస్. ఇలాంటి పీసులు ఎన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం బోల్డ్ ఉంటాయి డిఎంలు. సో మొత్తం మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. ఇది 0 to i, ఇది ఎక్కడి నుంచి -L/2 టు +L/2 లిమిట్స్, -L/2 టు +L/2. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ i, ఇక్కడ రో కాన్స్టెంట్ బయట తీసేయండి. నా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x² dx -L/2 టు +L/2. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఎంత అవుతుంది, రో బయట తీసుకొచ్చాం. ఇంటిగ్రేషన్ x⁴n dn, x⁴n+1/n+1. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, x³ 3 -L/2 టు +L/2. దేర్ఫోర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో బయట ఉంటుంది. ఈ లోపల చూడండి, అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ పెడితే ఎంత అవుతుంది, ఎక్స్లో L/2 హోల్ క్యూబ్ బై 3 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ -L/2 హోల్ క్యూబ్ బై 3. సో ఎంత అవుతుంది ఫైనల్గా, ఇది రో ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ L/2 ఇంటూ L/2 ఇంటూ L³ బై 8/3 అంటే ఎంత అవుతుంది, L³ బై 24. ఓకేనా. అలాగే మైనస్ బయట ఉంది, ఇక్కడ కూడా చూడండి -L/2 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 -L³ బై 8/3. సో -L³ బై 20, ఆ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఎంత అవుతుంది, ప్లస్. సో L³ బై 24. సో ఫైనల్గా ఎంత, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద ఎంటైర్ రాడ్ రో ఇంటూ L³ బై 24 ప్లస్ L³ బై 24 ఎంత అవుతుంది, 2L³ బై 24. 2L³ బై 24, 2 1s are 2 12s are. సో ఫైనల్లీ నాకు ఏమైంది, రో L³ బై 12. దిస్ I can write as rho into L² by 12. Now see in the equation 1. In the equation, what is the linear density of the entire rod? Rho L is equal to M. So దీన్ని మనం ఏం చేసాం, రో L ఇక్కడ L రాయడం మర్చిపోయాను, L³ కదా, rho L into L² by 12. So what is rho L? Capital M. So that is capital M L² by 12. అయిపోయిందా డెరివేషన్. సో moment of inertia of a thin rod about an axis passing to the center of mass and perpendicular length is given by entadi, I write here, I is equal to M L² by 12. Clear? Please note down. This is very very important. If suppose in intermediate IP, if they gives, it comes for 4 marks derivation. Okay, right. Now let us go to the next one. ఇక్కడి నుంచి మీకు ఈజీ అయిపోతుందండి, స్పీడప్ అవ్వచ్చు మనం. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చాలా ఈజీ. ఇక్కడి నుంచి చూడండి, ఇదే క్వశ్చన్ వాడు మరో అడగవచ్చు. ఎలా అంటే చూడండి, యూ కెన్ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఐరన్ రాడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్యాషన్. దట్ ఈస్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యూ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద థిన్ రాడ్ about an axis, okay, about an axis passing through one end అని అడగవచ్చు. ఎలా అడగవచ్చు ఇదే క్వశ్చన్,
మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ థిన్ రాడ్ అంటే ఇదే థిన్ రాడ్, ఇది ఒక యాక్సిస్ ఇలా ఉంది y డాష్. అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ థిన్ రాడ్ అబౌట్ వన్ ఎండ్. సేమ్ ఇందాక డెరివేషన్ మీకు నేను డెరివేషన్ చేయట్లేదు బికాస్ ఆల్రెడీ డన్ వన్ డెరివేషన్. సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు ఒక చిన్న ముక్క తీసుకోండి, ఎలిమెంటల్ లెంత్ ఓకే డిఎక్స్, అలాగే మాస్ డిఎం అంటే డిస్టెన్స్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ లిమిట్స్ మారిపోతాయి. లిమిట్స్ ఏంటి? 0 నుంచి L వరకు లిమిట్స్, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. చేస్తే మీకు దీనికి ఆల్మోస్ట్ విల్ బి గెటింగ్ యాజ్ ml²/3. The same fashion if you done, do it before. But here limits will be about end కాబట్టి 0 to L the limits. Remaining all are same. Rho, linear density mass per length, అలాగే చిన్న మొక్క యొక్క linear density కలిపితే మీకు moment of ఎంత వస్తుంది? ml²/3. Okay? Okay. So, about an axis passing center of mass ఎంత వచ్చింది? I is equal to ml²/12. About one end ఎంత వచ్చింది? I is equal to ml²/3. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఈవెన్ ఎంసెట్లో కూడా అడుగుతున్నాడు రెగ్యులర్గా. నీట్ ఎంసెట్లో యూ టు డూ ఇట్. క్లియర్? రైట్. నౌ లెట్ us go to the next one, moment of inertia of a uniform ring. Let us go to the next one, moment of inertia of a uniform ring. యూనిఫామ్ రింగ్ ఇది ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. ఇక్కడ కొంచెం మనం స్పీడప్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ now easy topic is coming. We have to find out the moment of inertia of different bodies. Okay? Right. Now, let us go to the next one, moment of inertia of a uniform ring. అయితే ఒక పని చేద్దాం మనం. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ యూనిఫామ్ రింగ్కి వెళ్ళే ముందు కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. బికాస్ దీంట్లో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నట్టు కదా ఐపీఈలో 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి. అది ఏంటంటే ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం ఒకటి, అలాగే పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం. ఈ 2 ముందు నేర్చుకోవాలండి, ఎందుకంటే పరీక్షల్లో గ్యారెంటీ కొడుతున్నాడు ఇవి 4 మార్క్స్కి ఐపీఈలో. ఎంసెట్లో అయితే డైరెక్ట్ ఫామ్లో వేసుకోవచ్చు. ఈ ప్యారలాక్స్ థియరం అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ప్యారలాక్స్ థియరం ఏమీ లేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ రిజిడ్ బాడీ, let G be the center of mass, let the center of gravity CG. అండ్ దీంట్లో బోల్డ్ అని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక పార్టికల్ ఎక్కడో P అనే పాయింట్ దగ్గర తీసుకుని విత్ మాస్ M, అండ్ దాని లొకేషన్ కూడా చూపించాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. దీనికి ప్యారలల్గా ఒక యాక్సిస్ తిరిగితే ఒక యాక్సిస్ అండి, let it be CD. This is a axis passing to the centroid, center of gravity or center of mass, and like one more axis, parallel axis AB, which is at a distance R, capital R, and let this from the particle be small b, and let this be small n. Okay, and I'll name some letters. You can name some letters EF, EF. So this is the complete figure for parallel axis. So actual derivation enti, we have to derive I is equal to Ig plus mr square. We have to derive moment of inertia about one end of any rigid body is given by total sum of the moment of inertia about an axis passing to the CG, center of gravity, and product of mass of the entire rigid body and square of the distance between 2 parallel axes. That is the definition of parallax theorem. Now దీని డెరివేషన్ ఒకవేళ మీరు చేయాలనుకుంటే ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. ఎలాగంటే బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరం. అదేంటంటే చూడండి, ఇక్కడ బోల్డ్ అయిన పార్టికల్స్ అని చెప్పాను కదా, ఒక పార్టికల్ తీసుకుందాం, దాని మాస్ M. ముందు ఆ పార్టికల్ యొక్క మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కడదాం. di is equal to mass of the particle, okay, with the reference axis. ఎంత దూరంలో ఉంది? B. ఓకేనా? లేదా మార్చుకుందామా, n b అని ఇటు పక్కది. I'll put it as this one n or this one b, better. Okay, I'll put this one as n and this one as b. So with reference to AB axis, what is the moment of mass into
Square of the distance. Square of the distance అంటే n square. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ దట్ పార్టికల్, సింగిల్ పార్టికల్ అండి, మొత్తం రిజిడ్ బాడీలో బోల్డ్ అని ఉంటాయి, లక్షల్లో ఉంటాయి పార్టికల్స్. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈక్వల్ టు m into n square. Now how to get this n square? Use the Pythagoras theorem. ఏంటది? From triangle EPF EP square is equal to EF square plus PF square. Hypotenuse adjacent square plus opposite square. So ఇది అలాగే EP square అంటే ఎంత? ఆల్రెడీ మనకి EP అంటే n కదా. సో n square is equal to what is EF? EG plus GF. EF అంటే ఎంత? EG plus GF whole square plus PF square. So I will expand that one. N square is equal to A plus B whole square. Expand చేస్తే A square plus B square plus 2AB plus PF square. Put it as equation 1. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇందులో మరో ట్రయాంగిల్ ఉంది. అదేంటిది? అనదర్ ట్రయాంగిల్, ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఉంది, ట్రయాంగిల్ GPF. ట్రయాంగిల్ GPFలో మళ్ళీ పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయండి. GP square is equal to GF square plus PF square. ఈక్వేషన్ 2. ఒకసారి ఈక్వేషన్ 2 చూడండి. GF square ఈక్వేషన్ 1లో PF square, ఇవ్వండి PF square. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం బదులు ఈ GP square ఇక్కడ పెట్టవచ్చు. అంటే పుట్ 2 ఈక్వేషన్ 2 in 1. ఈక్వేషన్ 2ని 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? n square is equal to, చూడండి ఒకసారి, EG square ఎలా ఉంచుతాను, ప్లస్ ఈ GF square plus PF square, దీని బదులు I can write as GP square from equation 2, and remaining all as it is 2 into EG into GF. Clear all of you? Now finally you are having n square is equal to EG. EG ఎంత అండి? క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకున్నాం. అంటే EG square అంటే ఎంత అవుతుంది? R square capital R. GP ఎంత చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ విత్ ద CD యాక్సిస్. అదంతా అనుకున్నాం B అనుకున్నాం, అంటే B square, and this is passing to the center of mass, plus 2 into what is EG again? R, and GF. Now I finally got an equation that is n square value వచ్చింది నాకు. కానీ n square తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి? m తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, బికాజ్ ఐఎమ్ స్టిల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద స్మాల్ పార్టికల్, నాట్ ఎంటర్ ద బాడీ. సో ఆ పార్టికల్ ఎంత అవుతుంది మనకి చూడండి, ఆ స్మాల్ పార్టికల్ది. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా స్మాల్ పార్టికల్ m ఇంటూ n స్క్వేర్. n స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది? ఎంత వాల్యూ అంటే r స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2r GF. లోపల తీసుకెళ్ళిపోయింది. di is equal to m ఇంటూ r స్క్వేర్ ప్లస్ m ఇంటూ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2mr GF. ఇదంతా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద సింగిల్ పార్టికల్. నాకు మొత్తం రిజిడ్ బాడీ కావాలి, సిగ్మా. ఇవన్నీ యాడ్ చేసేయండి. మొత్తం పార్టికల్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి, యాడ్ అప్ సిగ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దీని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డి ఐ అవుతుంది. సిగ్మా mr స్క్వేర్. స్మాల్ m అంటే ఒక పార్టికల్ది, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 యాక్సిస్ క్యాపిటల్ R ఉంది. సో ఇదంతా కలిపి ఏమవుతుంది? capital mr square. If you take entire body mass as capital M and R is the distance between two parallel axes, then this entire equation becomes sigma small mr square capital mr square plus what is B? B is the distance with the axis passing to the center of mass. So this thing I can enter, ఇది కూడా సిగ్మా పెట్టాలండి, లోపల తీసుకెళ్ళి సిగ్మా, and this is also sigma. పెడితే ఏంటిది? సిగ్మా అంటే టోటల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ది యాక్సిస్ పాసింగ్ టు ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. So దీన్ని I can write as I suffix G. Now coming to last one, 2mr GF. చూడండి ఒకసారి, ఏ బాడీ అయినా ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కరెక్ట్గా? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో. రెక్టాంగిల్ అవనండి, స్క్వేర్ అవనండి, ఏదైనా అవ్వండి, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ బ్యాలెన్స్ అవుతున్నప్పుడు అబౌట్ ఇట్ సెంటర్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ పార్టికల్స్? అబౌట్ ద సెంటర్ ద టోటల్ మొమెంట్స్ బికమ్ 0. మొమెంట్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిస్టెన్స్, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిస్టెన్స్, ఫోర్స్ ఇంటూ అన్నీ కూడా అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత? 0. దేర్ ఫోర్ ఈ పార్ట్ అంతా కూడా టోటల్ మొమెంట్ 0 అయిపోతుంది. టోటల్ మొమెంట్స్ అబౌట్ ద CG. దేర్ ఫోర్ ఫైనల్గా ఏమైంది నాకు? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు IG ప్లస్ mr స్క్వేర్ వచ్చింది రిజర్వేషన్.
So moment of inertia of a rigid body about one end is equal to total sum of the moment of inertia about an axis passing to the CG and product of the mass of the entire body into square of the distance between two parallel axes. And this derivation carries 4 marks in intermediate IPE. But in MSET and other you can just remember this formula. Okay? Note cheskondi. And last derivation, one more, that is perpendicular axe theorem. That is also very easy. Okay, let us go to the next derivation, that is అది కూడా చాలా ఈజీ అండి. బై యూజింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్. ఎందుకంటే ఈ రెండు థియరమ్స్ ఎలాంటివంటే ఆల్మోస్ట్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఫర్ రొటేటరీ మోషన్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరమ్ అండ్ పెర్పెండిక్యులర్ యూ కెనాట్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరమ్. సో పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరమ్ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, I'll take 3 axes, okay, that is for example say x, y and z, and for example this is a body or lamina having so many particles. Out of that let us take one particle having mass m. ఇది కూడా ఎలా తీసుకోవాలంటే, see, it is at a distance r from z axis and కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే x ఫ్రమ్ y యాక్సిస్, y ఫ్రమ్ x యాక్సిస్. జస్ట్ బికాస్ డెరివేషన్ కోసం తీసుకున్నాను, మామూలుగానే తీసుకోవచ్చు మీరు. నేనేమనుకున్నాను, దిస్ పార్టికల్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ x ఫ్రమ్ y యాక్సిస్ అండ్ y ఫ్రమ్ x యాక్సిస్, జస్ట్ ఫర్ derivation purpose. You can take x from x, y from, there is no problem, but for the derivation I am taking at a distance x from y axis and y from x axis. Now we will try to solve this one. Small particle moment of inertia dA. Okay, first we will go with x axis. Okay, dA. X axis ni endho ani cheppanu, x axis aithe y, y axis aithe x. So x axis y kabatti y, okay, whole square into dm. dm is the mass of the particle. X axis nunchi idi chudandi, I'll write as ixx, moment of inertia of the small particle dm with x axis. X axis y దూరం ఉంది కాబట్టి dm mass into y square. అలాగే మొత్తం పార్టికల్స్ x axis ఎంత అవుతుంది, మొత్తం పార్టికల్ x అనేది టోటల్ పార్టికల్ సిగ్మా. సో ఇక్కడ dm బదులు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మాస్ m అనుకున్నాం కదా, dm తీసేద్దాం, m పెట్టేద్దాం. ఆల్రెడీ మాస్ మనం m అనుకున్నాం కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ m. సో మొత్తం టోటల్ పార్టికల్స్ ఎంత అవుతుంది, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా సిగ్మా m ఇంటూ y స్క్వేర్ విత్ రెఫరెన్స్ టు x యాక్సిస్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ y యాక్సిస్ సిగ్మా m x స్క్వేర్. ఎందుకంటే y యాక్సిస్ ఎంత దూరం, x దూరం ఉందని చెప్పాం. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, మొత్తం పార్టికల్స్ అన్ని సిగ్మా m x స్క్వేర్. ఇప్పుడు టోటల్ సమ్ ఎంత అవుతుంది విత్ రెఫరెన్స్ టు x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ సిగ్మా m y స్క్వేర్ ప్లస్ sigma m x square with reference to x axis and y axis. Therefore ix plus iy is equal to sigma m. If I take y square into x square common, ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి, సపోజ్ ఇఫ్ ఇది పెర్పెండిక్యులర్ అనుకున్నట్టుగా ఇది r కదా, ఇది ఎంత దూరం అనుకున్నాం, y యాక్సిస్ నుంచి x, ఇదంత y. ఓకే, సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ట్రయాంగిల్ నుంచి, ఇది y అయినప్పుడు ఇది కూడా y కదా, ఇది x అయినప్పుడు ఇది కూడా x అవుతుంది కదా. సో this is hypotenuse, x square plus y square is equal to r square. ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి x square plus y square is equal to r square. So ఈ ప్లేస్ లో I can put it as ix plus iy is equal to sigma m into x square plus y square ఎంత, r square. So this is nothing but sigma m r square. But what is r? Beginning I told you, it is the distance with z axis. Okay, so sigma m r square ఏంటంటే టోటల్ మొత్తం పార్టికల్స్ అన్ని యొక్క moment of inertia with reference to z axis. So this one I can take it as iz. So finally ఏమైంది, iz is equal to ix plus iy.
So this is called as perpendicular axis theorem. అంటే అర్థం ఏంటి? If three axes are mutually perpendicular to each other, then sum of moment of inertia of any two axes is equal to moment of inertia of another third axis, which is also perpendicular to the two axes and passing to the point of intersection of those two axes. That is called as perpendicular axis theorem. So this is also 4 marks derivation in intermediate law. In MCET and NEET directly you can apply the formula Iz is equal to Ix plus Iy. Now by taking use of this perpendicular axis theorem and parallel axis theorem, you can solve many problems like uniform ring, uniform disc. మీకు అర్థమవుతున్న పాయింట్స్. You can solve many numerical problems like uniform ring, okay, అలాగే uniform disc, okay, cylinder, hollow cylinder, solid sphere, hollow sphere, okay, అలాగే hollow cone, solid cone. ఇవన్నిటిని కూడా మన ఈ parallel axis theorem, perpendicular axis theorem అప్లై చేసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోవచ్చు. Okay, now we'll do only one part, that is in this part 2 rotatory motion, that is we'll solve a uniform ring. Okay, uniform ring. First one, that is uniform we'll try to solve uniform circular ring. Uniform circular ring. And ఏంటిది? We are trying to derive moment of inertia of a uniform circular ring. అంటే ఇదిగోండి, it's a uniform circular ring. This is the center, R is the radius, and the axis is going like this. This is the axis, y dash. So this is the ring. Okay, like this it is rotating. This is the axis. Ring is rotating like this. Now for this, if you want, you can take small piece, dm mass, dx length, mass is dm and length is dx. So like this dm, how many dms are there? So many dms throughout the perimeter, and r is the radius. Now what is moment of inertia of a small piece? Moment of inertia of a small piece, di is equal to dm into radius, square of the distance, r square. And this is for one piece. Like that, how many pieces are there in uniform ring? Number of pieces are there to form the ring. So మొత్తం అవన్నీ యాడ్ చేస్తే dm r square, dm r square, dm r square, you will get simply m into r square. So therefore, moment of inertia of a uniform ring about an axis passing to the center and perpendicular to the plane, passing to the center and perpendicular to the plane, you can see is given by I is equal to mr square. So this formula is very very important. ఇలాగే మనం you can also calculate one more also, moment of inertia about end. Okay, about end కూడా కట్టచ్చు. అలా about end కావాలంటే ఏం చేయాలి? మరో గీత గీసుకోండి. రింగ్ ఎలా ఉంది, ఈ యాక్సిస్ ఇలా పాస్ అవుతుంది సెంటర్, about end అంటే ఇంకోటి ఇదిగోండి ఈ యాక్సిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ AB. Now already you know the distance, radius r కాబట్టి ఇది కూడా r అవుతుంది. Now the same way if you calculate moment of inertia about one end AB లేదా AD, ఇది ఎంత AB కదా AB, how will get it one, this one? Use your parallel axis theorem. Parallel axis theorem ఏం చెప్తుంది? I is equal to, అందుకే మీకు చెప్పాను, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem are very very important to solve the further problems. So I is equal to Ig plus mr square అప్లై చేస్తే moment of inertia of this ring about one end, I is equal to Ig passing the center, mr square plus mr square, mr, r ఎంత r, radius కదా, r square. So I is equal to mr square plus mr square, 2mr square, 2mr square. In the same way you can also calculate about diameter. చూడండి, ఇది about one end. If you want you can calculate about diameter also. Uniform ring about diameter. This is one diameter about x. This is another diameter about y. Okay, now already you know this about center. Okay, take it as z axis. Now diameters రెండు సేమ్ గా ఉంటాయి. So 2 times diameter is equal to about the center, already you know the value mr square, about the center, that is mr square. So here what formula I have used? Perpendicular axis theorem.
Iz is equal to Ix plus Iy. So by using perpendicular theorem, you can calculate about diameter. Diameter రెండు సేమే కదా, సో Ix Iy రెండు సేమ్ ID plus ID 2ID is equal to mr square. So ID is equal to mr square by 2. So for a uniform ring, we have calculated three formulas about an axis passing center perpendicular to the plane enta mr square, about one end enta by using parallax theorem Ig plus mr square by 2 mr square, about an axis, about the diameter తీసుకుంటే రెండు diameter సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 times ID is equal to using the perpendicular theorem Iz is equal to Ix plus Iy చేస్తే మీకు ఏమొచ్చింది 2 times ID is equal to mr square, పాసింగ్ సెంటర్ వచ్చింది కాబట్టి ID ఎంత అవుతుంది mr square by 2. So in same way you can calculate uniform disc, okay, solid cylinder, hollow cylinder, solid cone, hollow cone, okay, solid sphere, hollow sphere, like that. So by using these formulas, parallax theorem, perpendicular theorem, you can calculate the remaining derivations also easily, and thereby you can solve tough problems in MSET and NEET. Okay, in next part, that is, this is second part of rotational motion. In third part of rotational motion, I will be dealing about all those things. Okay, right.